I will be discussing you on how to use Mentimeter.com. First is to go to Mentimeter.com. So, dahil ako ay may account na dito, naka-login na yung account ko. Pero kung wala ka pang account, you can sign up. Para, it's free naman. Pwede ka mag-sign up dito. Gamit mo lang yung Gmail account or you can use your Facebook account. So, now, nandito na ako sa account ko sa Mentimeter.com. Kung mapapansin nyo, meron na akong mga sample presentations here na nagamit ko na sa lessons ko. So, ayan. But today, let's create a new presentation na magagamit natin sa online class. And let's see kung ano yung kalalabasan kapag nagsagot yung bata sa question niyo. So, itong Mentimeter.com, pwede siyang gumawa ka ng iba't ibang presentation na iba-iba yung style. Maglagay tayo sample. Mentimeter. Sample Mentimeter. So, after that, pipili ka naman ng popular question types. Kung anong type ng question ang gusto mo. So, ito kasing Mentimeter.com, ginagamit ko lang siya sa class, sa online class, para makatch ko yung attention ng student, para lahat sila mag-participate. Kasi when you ask them question, pag online class, medyo ang hirap kumuha ng sagot. Merong off yung camera, merong off yung mic, merong mahina internet. So here, kapag ginamit mo yung Mentimeter, very creative way of asking question. I always use the word cloud. So example, ang question ko ay, what do you want this Christmas? Ayun yung itatanong ko sa bata. Since it's December, no? May excite silang magsagot. Pwedeng ilagay mo dito, entries per participant. Ilan yung ngayon? How many entries or typically one word or phrase each participant can submit. Dito, pwede silang, ang range ng sagot nila ay pwedeng 1 up to 10 answer. So, hindi pwedeng sumobra ng 10. So, look at this. Pag umulumang pa siya ng 10, lalabas entries must be between 1 and 10. So, gawin lang natin kahit isang bata, 1 entry. Pwede na yun. And now, dito pwede ka maglagay ng image mo. Image, drag or drop or click to select an image. And then, you can click here. Let participants submit multiple times. Pwede. Or pwedeng isa lang. So now, after that, na-type mo na yung question mo. What you're going to do is to ask your student to go to www.menti.com. So, magkaiba. Kanina, as teacher, Mentimeter.com yung gamit mo. Pero kung si student na, ang pagsasagutin mo ng question, pupuntahin mo siya sa menti.com and they will be using the code 7352835. Let's see. Yan natin. Tingnan natin kapag ang student nagsagot. Example, ito yung example, student tayo. We'll go to menti.com. After that, ito yung makikita ni student. Please enter the code. Ano ba yung code natin kanina? 7352835. So, isasubmit lang nila yan. And then, lalabas yung question na ginawa mo kanina. What do you want this Christmas? Lagi tayo. Diamonds. Wow! Diamonds ang gusto. And then, click
submit. So, ito na yung makikita ng student after submitting their answer. And then, let's see what happened dun sa ating Mentimeter na ginawa kanina. Okay. So, automatically, lalabas na yung sagot ni student na diamonds. Habang dumadami yung nagsasagot, ibig sabihin, dumadami din yung nagiging sagot dyan sa ating Mentimeter.com.